Nilipikwa hii mgongo mpaka hii mgongo ngozi ikatoka kwa hii mgongo. Wananifuruta kwa nyumba na kunifanyia maneno. Kukataa wananipiga mpaka nikajiharia mwili yote. Those who are supposed to protect innocent like a Chagarda, Amadoi, killed him. Torture is illegal. It does not matter whether you are a criminal or not, because various studies all over the world have shown that people, even when they haven't committed crimes, can actually give in when they are tortured. There's nothing within our constitution which says that criminals should be tortured. So all we are saying is that then don't torture them, no matter what you think. This is not the court of public opinion. If we are discussing about torture in Kenya, you'll discover that for a long period we had torture for political dissent, so political dissent was the driver of torture. And the candidates for torture were dissenters or academics, lawyers. In the early 90s, we had problems in Bungoma and the Fera freedom fighters, and so many people were tortured. So the Bungoma professionals started treating those patients who have been affected. And Dr. Linky Tui and Mr. Noriji, a lawyer, started it, and we came on board. We worked a lot with the professional bodies. Nobody was employed, right? We were just doing it out of our belief that this is wrong. So we as medical professionals, we thought that it is high time we educate our doctors on proper documentation of cases. Because once you get a proper documentation, when it goes to court, you can give an evidence and can get justice. Somebody who has been tortured can get proper justice. The worst form of torture was torture that came with the denial of treatment. When we were at committee, we had a Dr. Munywa, who also would agree to come and see us. He would be sent to prison by the court. This, and then of course, later came in Lin Kitui. Once people had seen in the newspaper that I was willing to go to prison, people just came. People just came. I didn't advertise. People just came and said, can you go to this prison? Can you go to that prison to see my relative? But in the early 2000 up to 2013, and especially in the last 5-6 years, the face of torture has changed to a point where now we are increasingly seeing poverty being the new face of torture. In those early years, Turkana was a very oppressive place. Our first involvement was with Imlu was concerning two extrajudicial killings. One was in 96 and the other was 97. One was in Naki Chagio and one was in Naki Char, 300 kilometers apart, each of those. But both of these young men died in police custody after excessive torture. Because the information we were getting from the police was that there was highway robbery. There was a bus coming from Kitale to Lodwar, and then it was attacked somewhere around Lokicheri area. Amodoi. 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 Akaro la ria Amodoi ya. Aragola likaru. Arayakaru atomonika kan ko mono kan karikari.
Matumun ko umon, kakan ka pay, kakan ka hari. Kakan ka hari. Awang. Nakulari ito ani niya. Nana ulu gijari. Tananga gini te ito ani eni weyi. Alo ko to ya, alo to kana ka do ti alo be. Ibu gua ikan ini ara ya kalau to ni yang barneken. Beta ma beru itu ani bade lu gilio ko nga nyen. Belu gilio ko itu ani mengi itu ani takete ni gukto turia ngai ni bade dere ka lu bungu ni nyen. Gira-gira bade gere itu ani anak rokong naje. Kedi cak roboje to piang tu ngaje kita nangalo mucum bet. When those guys, when the killers arrived in Lodwar Hospital, when they arrived in Lodwar, they went straight to Lodwar Hospital, and then they dropped him they dropped him in the mortuary. The Kingongo massacre case is a case with a long history. Its history traces from the killing of 6 prisoners at Kingongo prison in the year 2000 or 2002. At Kingongo prison in Nyeri, there came a report that prisoners had died trying to escape and they had fallen off a wall. And we got reports from the ground that it was not true that they had fallen, but that they had been beaten to death. These people are from one particular cell. Muirisha, who was a survivor, was critical to this case because he gave information that we would not have gotten around what exactly transpired. Tulikuwa tukahesabiwa hesabu ya mwisho. Watu tulihesabiwa hiyo hesabu sijui bien ilienda. Ukakaa tukaambiwa toke ni ile room tulikuwa kaseria tulikuwa. Tukaambiwa tunaenda transfer. Tukafika nje. Kingongo tuko Kingongo saa hii. Tukafika nje. Kufika nje tukaambiwa toeni nguo na inaendanga hivyo. Toeni nguo mpigwa saa. Watu waendange transfer bila sashi. Kumbe tunapigwa sashi hapo. Kuna sergeant akachukua mtu anaitwa Ipomani. Wakaenda na yeye. Sasa hapo nikasikia malisia hapo ndio tulianza kupigwa. Mimi kitu nilisuia panga na mkono. Nikitaka kupasuliwa kichwa. There was one prisoner who was in there for drug charges. And he said he had friends in high places and he was going to get out of there and they would help him get out. Wengine wakati walianza kupigwa, mimi ndio nilipata kupenya. Sababu nilipenya hapo kibiujiza ya Mungu tu. He was like 18, he ran naked, bam, through all the gates faster than all the wardens. Ilikuwa 27th June ya 2001. Wakati walinipeleka Karatina police station ndio nikaigizwa kwa ofisi ya Flying Squad. Kwanza waliniambia nitoe nguo. Mimi sikuwa naona kama ni ukweli sababu sikuwa naona wanaume kama wanaweza kukwambia utoe nguo mbele yao. Sasa nilikuwa ninasita kutoa nguo. Sasa nikapigwa vibaya, nikaona wako serious ndio nikatoa. Sasa wakati nilitoa nikalalishwa nikafosiwa nilale kwa simiti. Nikalala, mmoja mkubwa wao akanishika miguu na huyo mwingine alikuwa ananipigilia shupa ina vaginal private parts. Nikaambiwa nilale kwa floor. Halafu sasa ndio nilifungwa miguu. Hii miguu ikafungwa na mikono na nyuma. Halafu sasa wakaweka shuma hapa katikati.
Sasa hapa kaba ile na hii iko kwa mkono ikashikanishwa, shuma ikawekwa hapo katikati. Alafu hiyo shuma nikawekelewa sasa hapa na pande nyingine. Sasa nikawa nimeangalia chini hivi. So sasa wakaanza kunipiga huku kwa mgongo, huku kwa miguu chini na huku na kichwa. Sasa baadaye ndio wakanifungua. Wakaanza kuniambia nikiwa sasa sina nguo, nishike matiti nirukaruke nikisema mimi ni maraya. Sasa nilifanya hivyo tu kwa sababu mimi nilikuwa mikononi mwao. Nikaanza kurukaruka nikisema mimi ni umbwa. Walikuwa wananiambia niseme mimi ni umbwa na mimi ni maraya. Sasa ndio nikaanza kurukaruka hivyo. Alafu baadaye ndio wakanipeleka kwa seli. Wakati walifika hapa, kuna gari ambayo ilikuwa imeegeshwa hapa sehemu hii nyuma yangu hapa. Hiyo gari ambayo ilikuwa imeegeshwa hapa ilikuwa imesemekana ni kwamba ilikuwa imeibiwa mahali fulani. Sasa na hii ndio njia yao kuelekea nyumbani. Ilikuwa wakati wa usiku na saa hiyo ndio tulikuwa tunaelekea kulala. Tukasikia mlio wa risasi. Tukatoka hapo kwa korido na mama yake. Sasa tumeshtuka kushindwa ni nini. Tukiwa pale sasa zilikuwa mingi. Sasa tunaona ni mwangaza tu unakuja. Tukiwa hapa na pale kwa the scene, tulikuwa sasa tunaona tu mwangaza na mlio wa risasi. Sasa zile marisasi iliisha, ndio bibi ya ndugu yake alikuja akanirongea dirisha. Akaniambia umesikia hiyo? Nikamwambia nimesikia. Haya, akaniambia bwana yake amepigiwa simu na akaambiwa waende na hapo kwenye mlio wa risasi imetoka. Nikipiga simu inalia tu haichukuliwi. Sasa ndio kukatulia. Nikaanza kuona magari, majirani huwa na magari. Wanakuja mbio, kila mtu anaingia kwake kwa haraka. Nikarudi kwa nyumba, nikavaa masweta, tukashika njia na yeye. Hiyo usiku tukaenda sisi wawili mpaka hapo. Wakati nilifika hapo juu mimi nilisema walikuwa wanajaribu kuambia watu watoke na wasikaribie. Sasa pale mili ilikuwa, nikafika mpaka pale. Sasa vile nilitaka kumwangukia ati nihakikishe kabisa kama ni kweli amekufa juu. Sikuwa naamini amekufa juu. Alikuwa amelala ameangalia juu na macho ilikuwa kavu hivyo. Ati nimshike nione kama kweli amekufa. Akaniambia askari akakuja kwa haraka na akaniambia nisijaribu kumshika na akajaribu kunisukuma. Nikamwambia umeniulia bwana wangu na utaki hata nihakikisha amekufa. From the postmortem report and everything that we viewed from the mortuary, it was vivid that these guys had surrendered. I've already filed a judicial review matter so that we can have an order of the court to compel them to conduct an inquest, and then the circumstances can be unveiled. We can be able to know the identity of the policemen who did the shooting. Nimepitia maisha baya sana yenye sikuwa ninatarajia. Maisha ya kwenda kuuliza kazi kwa watu, kazi ya aina yoyote, na alikuwa nimeniweka vizuri na watoto wangu. Sasa naenda napata kibarua, tunashika na kijana wangu umemwona pale, tunalima ndio tupate ya kukula. What we have been attempting to do as lawyers is when we are litigating, we try to demonstrate the deliberate nature
of the perpetrator in inflicting those injuries, and the fact that the perpetrator was wielding power at that particular time. Polisi waliitwa kitu kama mara 4 au 5 hivi, na hakuna askari hata moja alihudhuria. She was being tortured so that she could sign a confession, which she had signed after being so tortured. But when we went to court, we were able to challenge that confession, so it was done away with, and then there was no other evidence. After the criminal case, that's when she got aware about Imlu and the support it can give. And so it is Imlu which fully supported her in filing the civil case, paid for an advocate to represent her, referred her to doctors at their expense. And so even we had a doctor who came supported by Imlu to give evidence in the civil matter so that she could get compensation from the government. She was examined by many doctors who prepared good reports which enabled the court to arrive at a good sum in terms of compensation. She was given about 7 million shillings, and so it was a good judgment. The court mentioned about the torture she underwent. It was not good, it was not fair, it was unconstitutional, and so the court gave a good award so that she's just now awaiting execution of that judgment. But the Kingongo case was a huge before and after, and we went to get a magistrate's court order to be allowed to do the post-mortem. Again, we needed the families. There was no cooperation from the prison services, so the bodies were buried in a mass grave before we managed to get the families. It took us a few weeks to find the families all around Mount Kenya to sign. So we got a new court order that we were allowed to exhume the bodies. We proceeded to a mass grave that is just near the Nyeri Provincial Hospital, and we exhumed those bodies. When we opened the body bags, it was terrible. We found in one body bag 2 heads, another one 3 arms. So they had really tried to make our work difficult by cutting up the bodies and putting it in different body bags. Most of them had blunt force injuries, and really their pattern of causation was not consistent with the fall. All the pathologists were asking the questions. For example, if you find that a person has multiple fractures on the lower limbs, on the feet, how then do you account for multiple fractures on the skull? Well, there was also the controversial issue of were they shot and